ഗുഡ് ഈവനിങ്. മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സൈക്കോളജിയുടെ ദിവസമാണ്. ഹരിഹരൻ സാർ ഇന്ന് പാരനോയിയ, സംശയരോഗം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ, ഒത്തിരി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അല്പസ്വല്പമൊക്കെ പാരനോയിയ കാണും. പക്ഷെ അതൊരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഹരിഹരൻ സാറിൽ നമുക്കതെല്ലാം കേൾക്കാം. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഹരിഹരൻ സാറിനെയും. ഹരിഹരൻ സാർ, യു ആർ വെൽക്കം. Thank you, sir. Thank you, doctor. Thank you very much. Paranoia. Dr. Sabu, we had a discussion. Is it one of the worst disorder you can imagine? Because ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരിലും ഉള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Because he's an expert, no doubt. ഇതാ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. So my attempt here is, yes, it is there. Right from the scripture, in the scriptures we find reference paranoia. You all remember the story of Kamsa, uncle of Sri Krishna. When he married his sister, a darling sister Devaki with Vasudeva, there was a celestial oracle, saying that the 8th child of this couple will kill you. At the time of marriage, there was an oracle there. Actually, Kamsa, though he was very mighty ruler at that time, he got frightened because it's the 8th child to kill you. So he didn't want to take any chance, because in case this couple eloped from the country outside, so he immediately put them behind the bars and ensured that whenever there is, the only thing is that both of them are together in the same cell. We ensured that whenever there was a child, it was informed that a child was born, he used to go to that place. It is only 8th child which will kill him, but he didn't want to take chance there also, because in case was the person who gave the celestial oracle was mistake, he didn't want to take chance. He went on killing the children by dashing the baby against the wall. Ultimately, the 8th child was born. At the time of the birth of the 8th child, which is our Lord Sri Krishna, strangely, the jail wardens there all fell asleep, and the gates of the was opened, and Vasudeva could take the child to Mathura. This is the story that you have heard. Next day, Kamsa was informed the child was born, and so he immediately rushed to the cell to take hold of the child. But it was still 8th male child. He found that the child is a girl, but still he didn't want to take any chance, because that is the extent of paranoia he was suffering from. He took hold of the child and dashed against it. The child slipped away from his hand, and it announced, it flew away, announcing that your killer has already born elsewhere, is living elsewhere. So it escaped. It is a story that what we have been told. So the Kamsa was so much afraid, he immediately put orders to kill all the newborn children of his kingdom immediately, because he doesn't, which place the child is growing, is living, he doesn't want to take chance. So this is a chronic example of paranoia. And what is paranoia? And in recent history also, we have heard of a lot of our leaders, not our leaders, the so-called leaders like Hitler, Stalin, then our Iraqi leader, they're all actually, even though they're very powerful, they were afraid. They were all paranoids. They were afraid of their people. It is their fear which prompted them to do all these cruel things. With this introduction, I'll go to the subject proper. What is the meaning of paranoia? It is a mental condition. That is what we have been discussing earlier. A 5-gram weight of your brain, I am told, is hardly 5 grams. That creates havoc in your life. If the brain is not properly
If there's some disorder there, your life has become. So paranoia is a mental condition characterized by irrational trust, distrust, and suspicion of others. Because these people always suspect others are against them, they're trying to harm them like that. People with paranoia may behave as if others are out to harm, deceive, or exploit them, despite little or no evidence. There can be any evidence, basic evidence will not be there, but still they feel so and so is against me. Especially you will find in organizations set up when hierarchy, the senior person will always think the junior fellow is after me. He's trying to find fault with me. He's build up, carrying stories about me all that. This also because he feels that because of that man, my position will be disturbed. It is, and paranoia is a mental condition characterized by irrational distrust, suspicion of others. People with paranoia may behave as if others are out to harm, deceive, or exploit them. Despite little or not, there won't be any evidence. It may be their feeling only. It is a fear complex among them. It can be a symptom of various psychiatric disorder. Paranoia can be symptoms. What type of symptoms, psychiatric disorders, we will see when as you progress in the talk. It is a thought process, heavily influenced by anxiety or fear, often leading to delusions. If it's a thought process, you always feel people are against you, people are talking ill of you, people are out to destroy you, destroy your career, or destroy your family life. This kind of feeling is called paranoia. The original word has come from Greek word napavoia, that means para news. Para means beyond or besides. News means mind. See, when you that is besides, it's not that in other words, it means only the brain, the feelings, everything is not of a normal, not a normal, it's abnormal person. Beyond the normal limit, they think and they act. This is originated from the Greek word napavoia, meaning madness or disordered thinking that is besides or outside normal mindset. Paranoia is prevalent in all of us at one stage or some stage or other. It may be of a various degree, but it only shows you are not 100% normal in your thinking or in activity. The word has come from the Greek word paranoia. Types of paranoia, I told you different. Paranoid personality disorder, which is usually called PPD, paranoid personality disorder, a long-term pattern of perverse distrust or suspicion of others. When some person is always having a feeling of suspicion about others and who doesn't trust others, and this is a regular thing. He won't have faith in any person. That is one of the symptoms of paranoia. Long-term pattern of pervasive distrust and suspicion of others. Individuals often believe others are exploiting or deceiving them, which I have told you in the beginning itself. They are always afraid of others. They are all suspicious of others. People are after him. That is called paranoid personality disorder. Such people are is called a paranoid personality disorder. Delusional paranoid disorder, it is called DPD, characterized by persistent delusion, false beliefs, often involving prosecution or conspiracy. They have dreams, or they feel somebody is after them. In the night, they wake up suddenly and profusely they will sweat as something is happening to them. This sort of delusion is there. This is called, such type of paranoid disorder is called delusional paranoid disorder. Paranoid schizophrenia. One of my earlier talks, I had talked about what is schizophrenia. Because all these mental disorders are brain related. So all these diseases are also related. People who are having
schizophrenia. Subtype of schizophrenia is delusional or common. Delusion I have already explained to you. The fear, you dream, you feeling something is going to happen against you. May include auditory hallucination and disorganized thinking. See, this type of people with schizophrenia, they feel they have some hallucination, auditory hallucination. They feel they appear to hear something. Somebody is talking against them. You and I may not hear, but they will hear. They appear to hear hallucination, and their thinking is not on direct line. It's a disorganized, disoriented type of thinking. That type of paranoia is called paranoia schizophrenia. What are the symptoms of paranoia, which I already explained? Mistrust or suspicion without any suspicion. Without any reason or rhyme, you feel all people are against you. All are your enemies. That feeling is there. These are usually associated with the people who are placed in high position with the power, because every time they feel they will be displaced by somebody who is working with him or some outside agency. That mistrust and suspicion without any justification. If there is any justification, or it's all right, but without any justification, they feel this you will find especially in organizational setup. Some people they won't believe trust their subordinates or their colleagues, because they always feel these people are against me. They want to push me out of my position. That mistrust and suspicion with justification is one of the symptoms. Believe in hidden motives or threats. Same thing. Hidden motives of they are not their motives, others' motives. They believe that others have got some hidden agenda against them. Or the others are a threat to them. That type of feeling. Hypersensitivity to criticism. Yes, this type of people cannot stand any criticism. When you criticize something, when you say something, when they undertake a work, you you are finding fault with it, or try to analyze and telling them where he has gone wrong. They feel you are unnecessarily are being criticized. They are highly sensitive to this criticism. This type of people with tendency paranoia, are very hypersensitive to criticism. Difficulty in maintaining relation, naturally. Such type of people who don't have faith in any person, trust in any person, who unnecessarily believe others are against him, cannot have a maintain good relation. Tendency to hold grudges, yes. Like what they feel, yes, so and so is against me, is trying to do something against me. So I will have a grudge. That type of people always nurses grudges against others. Perceiving innocent remarks as attacks. If you even say some innocent remarks about him, you may jocularly you may say something about him. Immediately they feel they are being attacked or they are being criticized. He's sort of what do you call it's a personality disorder. So this paranoia, that is one of the symptoms. And social withdrawal and isolation. This type of people afflicted with paranoia, it always lead an introvert life. They'll withdraw from the crowd. They'll withdraw from the society and try to live isolated. The classic example is, I think I have told in one of my talks, that boy in Trivandrum who killed his father, mother, sister, and one of the relations, because actually is a paranoid case of paranoid. Am I right, Sabu? That boy, because he was always feeling people are against him for no reason. He doesn't have any reason. Everybody is against him. He never used to mingle with people. He never used to have a social life. He used to keep aloof. He never used to take food along with his kith and kin. So a social drive isolation is also another characteristics of people afflicted with paranoia. Why this happens? That's the reason why people should
Everybody who was good. Why people behave like this? Biological factors. That is why I told in brain chemical dopamine, if there is a small imbalance in its in that particular chemical, you will have this type of mental disorder. That's why I told you earlier, hardly 5 grams weighing organ in the body can create havoc in our life. And genetic predisposition. That is, this type of mental disorders usually runs in the family. If a father is a mental disorder, at least you can find one of the progenies is also mental disorder. That's a biological. Not that all people are like that, but he not be if somebody is not in has got this type of paranoid or other mental disorder, you can safely presume their progenies may also have got a chance to become such patients. These are two biological factors. Then psychological factors, like any other these disorders, childhood trauma or abuse, your experience in childhood, the your your relations during the child. That's why I say childhood is more important. We should give more importance to the childhood upbringing of the children, because any of their experiences will have a long-lasting influence in their life. Trauma, especially this, you'll find in children who are abused, both physically and sexually, and children living in a broken family, or their husband and father and mother have a broken relations. All this will affect the child, and this leaves a mark in its behavior, which may ultimately lead to a paranoia. Because you will always feel in the childhood you would have experienced some traumatic events, painful. It's every time you think others are also behaving like that only, he will has experience. So psychologically, childhood trauma and abuse go a long way in creating such disorders in a human being. Insecure attachment pattern, same thing. I told you, when your child is in a broken family where relations are not good, where there is no good, understanding among the family members, or if you happen to be in a particular organization, if there is no good understanding among your colleagues, you will have sort of fear factor will be there, because others are against you. So the insecurity will be there. The paranoia comes from that feeling of insecurity in you. So in psychological factor, childhood trauma or abuse or insecure attachment are reason for being paranoia. Environmental factors, social isolation. That is, if you are an orphan, or if you happen to be in a lowest strata of society, you may not have such acceptance in society with other people. You'll be isolated. Such people will have that feeling of paranoia there, because they feel I am being isolated because people are against me. Social isolation is there. This type of, especially based on the caste, creed, color of the skin, people are isolated. They will develop sort of paranoia, the paranoid feeling, because they feel, of course, they are harmless people, majority of them, because they don't have power or pelf for power with them, so they can't do anything. But they will be afraid of other people because of, and will be socialized out because of socialization and stressful, traumatic event. That I told you, as in childhood, if some unfortunate things happen in your family circle or in your society you are living, that will have a long effect on
forming, creating such a mental disorder leading to paranoia. Then substance usage, drug usage of drugs, which has become very prevalent these days, and especially stimulant or hallucination, it can trigger paranoid. They become violent. They begin abuse people. They indulge in all unsocial activity. So drug use is one of the reasons. It, especially stimulant or hallucination, can trigger paranoia. It can trigger paranoia. That you find every day you find newspaper, people are fight especially in the during evening time after the night, fighting each other for trivial things, for very simple things they forget because after using the drugs, because that drug can it can trigger paranoid feelings. Then medical conditions. Medical condition, a person who is afflicted with Alzheimer is actually Alzheimer, the memory loss is there. Moreover, they will not have the confidence will be lost. They know they are unable to recollect something. They had to necessarily depend on others. That the confidence, self-confidence will be lost. Such people also, because they feel they will not be able to, they may not harm others, but they feel others are against them. And because if somebody uses harsh words against them, they feel that nobody likes me because of my disability. Then Huntington disease. Huntington disease is a type of neurological disorder, brain disorder that can cause progressive breakdown of nerve cells in the brain. It's a neurological brain disorder that can cause progressive breakdown of new nerve cells in the brain. Ultimately, that may result in Alzheimer or some other thing. That, in short, your brain is affected because of this. And actually, last but not least, any brain injury. If somebody encounter an accident, if brain injury is there, it can, not it is always, it can trigger paranoid tendencies. That's why repeatedly for the two-wheelers we are telling, please wear your helmets. Because any brain injury, you don't know what will happen. If there is a brain injury, what ultimately is going to develop, nobody can predict. So it is better to take precaution. So medical conditions, Alzheimer disease, Huntington disease, or the brain injury are cause factors for paranoid. How will you diagnose a person whether he has got a paranoid or not? So now you know the risk, what are risk factor, what are different types of paranoid. Only by talking to them. Clinical interview by mental health professionals. You go on talking to them. So when you talk by the health professionals, I mean professional people, when talk to them, they will gain the confidence of the person afflicted with paranoia and gain his confidence. They'll be able to unearth the reason why he is feeling like that. This is called sort of talk therapy. It will come later, treatment. Going on, talk to them. Going on, talking to them. And these are time consuming. Not by one session will be over. Going on with them. Because then slowly, when they gain the confidence of the affected person, he'll come out with details. Why he is behaving like that? Why he is feeling that so and so is against me? He'll come out. Psychological evaluation. Along with that, along with this clinical review, they made psychological evaluation of the person also. Ruling out medical condition or substance-induced paranoia. Because diagnosis, whether it is out of any medical condition, I put medical condition or Alzheimer, Huntington disease, or using substance. And there is a check, for Sabu may be able to substantiate.
there is a checklist is there. DSM, diagnostic and scientific manual is there. They are written. Person who are exhibiting such and such a behavioral pattern can be, it can be attributed to paranoia or schizophrenia like that. That DSM. For specific disorders like personal paranoia disorder or schizophrenia, this, if you refer to the manual, you interview the person, make a psychological evaluation, rule out all medical conditions or medical condition, he doesn't have Alzheimer's or Huntington disease or any brain injury, and he is not using a substance. Still, if he exhibits paranoid things, that manual helps you discover whether it's a paranoid personal disorder or schizophrenia. Treatment. Psychotherapy, like any other disease, cognitive behavioral therapy. Here, as I told you earlier, help changes the going on talking with the patient concerned and try to unearth what exactly is the basic reason for his behavior. Help challenges and reframe paranoid thoughts. Is so that going on talking to him, take him into confidence, and try to change his thought patterns so that he will have a feeling of fear about others. Supportive therapy builds trust and reduce anxiety. Now, in most of these mental disorders, the supportive therapy is more important. That means the patient concerned should feel they have got the support of their kith and kin, the people or the society. That trust should be created only by asking them to mingle with people or having interaction with the people, so that they will be their anxiety will be reduced. When they live in isolation, they have anxiety whether what others will think about me, what others are planning against me. But when they mingle with them, or such anxiety will gradually get reduced. As I told you, these are all time consuming. Then medication, antipsychotic for severe psychotic condition. Paranoid, if it has become very severe, you should be very careful because it is, as I told you, the origin of the word, beyond mind. You are on the verge of being mad. You become violent at any time. So, if it was some psychotic condition, for severe conditions, we had antipsychotic. For antidepressant or anti-anxiety medicine, if mode of anxiety or disorder, etc. That people have because you had to, your brain will be very active. I mean, active in the sense it will indulge in this being violent and all that. To depress that, antidepressants and anti-anxiety medicine. Because why they become anxiety violent? Because they are anxious. They don't have trust in others. So depress such feelings. Get antidepressant. Lifestyle and support. Repeatedly, we have been telling lifestyle. Lifestyle means they should be allowed to have a feeling that they are all right. They are normal people, and they should be allowed to have their own lifestyle without any hindrance. Of course, it should not affect other people. And support. Support is from the kith and kin, the family circle, as well as the society they move. Reducing stress and improving sleep, strong social support. Improving sleep, very important thing. If somebody has got a good sleep, 50% of the problem is solved. Am I right, Sabu? If somebody is having, I am a person who is blessed with a good sleep, about 8 hours I sleep very well. Because if you have got a good sleep means, during sleep I am told that the damaged cells will be replaced and the repairing of the damaged cells is going on, take place in the body. So reducing stress, after all, our body is a machine. So when you put on rest, when you improve, when you sleep, the system is put on rest and it will rejuvenate
by itself and strong social support. Repeatedly, strong social support means people, then only confidence can be built that patient. If or somebody is not getting the social support, his condition can never improve. He will never improve. He should have a support from his close family and this society in his living. Finally, education of family members. See, for all mental disorder, the members of the family should be also given, should be treated. So to say, here treatment means educate them to be supportive to the patient. They should be supportive to the patient and understand him and try to, a person who is having any suspicion about it, clear of the suspicions, tell him that nobody is against you, everyone, it is only your feeling, everybody likes you, everybody loves you, don't have such mistrust. So the education of the family members is very important mode of treatment in all mental disorders, especially paranoia. Treatment depends upon the type and severity of paranoia. The treatment again, I simply told you do like it. No, it is not like that. Only when you have a sessions to understand about the person, study the person and his history of his disease, you'll be able to decide about the mode of treatment. So treatment depends upon type and severity of paranoia. There is a severe person or violent type of behavior is there. So the treatment, then if you are violent, antidepressant, anti-anxiety, or type of medicine has to be applied. Early diagnosis and consistent treatment improve outcome. Naturally, for any disease, if you earlier the better. If you are diagnosed early and if you give continuous treatment, it will definitely improve. Chronic conditions may require long-term treatment. That goes without saying. Sometimes you will have to keep the person isolated. He'll be so violent. You had necessarily keep him. He should not be in contact with other people. You had to keep him isolated. So the chronic condition may require long-term treatment. Paranoia is a complex and often debilitating mental condition. It is very clear from what I told till now. It's a very highly debilitating mental condition. A person who was diagnosed with paranoia, it is very difficult to say he is completely cured. Let us be very frank. And even if it is cured, people have others will doubt about him. They have to be careful. It's a debilitating mental condition. Understanding its types, symptoms, and timely treatment can lead to improved quality of life for affected person. So proper treatment at proper time and timely treatment can lead to improved quality of life for affected person. So thank you very much for giving me a patient hearing. This is what I had to say about paranoia. Thank you. സോ താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ സംസാരിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സാമൂഹിക തലത്തിലും കുടുംബതലത്തിലും ഒക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ. പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് അമിതമായ സംശയം, എക്സസീവ് സസ്പീഷ്യൻ, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ശത്രുവായി കാണുക, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ ശത്രുവായി കാണുന്ന അവസ്ഥകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ ഓഫ് കോൺസ്പിരസീസ്, ഭീതി, രഹസ്യത്തെ താലോലിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ, യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ, പലപ്പോഴും ബിലീഫുകൾ ഇതിന് വളരെ ശക്തമായ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ചികിത്സയൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്താണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലയൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്പി, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി, നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ മിക്കവാറും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചിന്തകളായിരിക്കും, തെറ്റായ ചിന്തകൾ.
റിയാലിറ്റിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പല ചിന്തകളുമായിരിക്കും. ഒരാൾ എന്നെ സംശയിക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല പോകുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ചികിത്സാ രീതികളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും സെൽഫായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഇതിനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമുള്ള, അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ആ രോഗിയെ അറിയണമെന്ന് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല, രോഗിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതുപോലെ ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിയാലിറ്റി ചെക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തണം. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയാണ് ഈ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അതുപോലെ ജേർണലിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡയറി എഴുതുന്നത് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ക്ലയൻറ്റ് ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് വിശ്വാസത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ, ഒറ്റപ്പെടലൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ. പിന്നെ ഇതിന് തീർച്ചയായും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു, ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഇതിനൊരു ഫാക്ടറാണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിഗറുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കുക. സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ബന്ധുക്കളെ കൃത്യമായിട്ട് അവയർനെസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രയോജനകരമായ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പൊതുവെ ലൈഫ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പാരനോയിയയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പൊതുവെ കാണാറുണ്ട്. അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറാണ് പാരനോയിയ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരു വലിയ സിവിയർ തലത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ പെടുന്ന ഒന്നാണ് പാരനോയിയ. എന്തായാലും സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്താണ് പാരനോയിയ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് മുതൽ അവസാനം അതിൻ്റെ ആ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് വരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലൊരു സെഷനായിരുന്നു. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കണൻ സാർ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻസ്? ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ എ പാർക്ക് ബെഞ്ച് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ഫോളോ ഇറ്റ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ് പോവും, തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ മാത്രമേ കുറച്ച് കേട്ടുള്ളൂ. ലെറ്റ് മീ ഹിയർ ദിസ് വെൻ യു അപ്ലോഡ് ഇൻ ദ യൂട്യൂബ്. സോറി ഹരി, ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു follow it completely because of the location where I am here. Internet മോശമാണ്, steady അല്ല. Sorry, but I heard the last portion where the family needs to support, the friends need to support, society needs to support. Yes. And this sort of situation is critical, especially when you have one of your family members who has taken into some sort of habits which are creating mental stability issues. It could be drugs, it could be some other form of substances. Let me follow your uploaded thing, and then I'll be able to share with Akshay, with Hari, this thing. Sorry, Okay. Sabu, bye. Okay, I'm sir. not able to do it today. Yes. Thank you, sir. Thank you. Then Hari, Leonard sir, കേൾക്കാമോ? കറണ്ട് പോയോ? ഒരു നിമിഷം, എന്റെ സപ്ലൈ പോയൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ. Then റോയ് സർ, എന്നെ കേൾക്കാമോ സർ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ സർ, പറഞ്ഞോളൂ. റോയ് സർ. ഹരിഹരൻ സർ,
ഇന്ന് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയമായതുകൊണ്ട് കേട്ടത്. പാരനോയ്യ. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു പാരനോയ്യ അറ്റാച്ച്ഡ് ആളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സാറിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുകയാണ്. സംശയരോഗം എന്ന് നിസ്സാരമായി പറയുന്ന ഈ രോഗം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് തലത്തിലേക്ക്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയ ആളെ വെട്ടിനുറുക്കി കൊല്ലാൻ പോലും ആ മാനസികാവസ്ഥ വളരുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. സ്വന്തം ഭാര്യയെ വെട്ടിനുറുക്കി അവസാനിപ്പിച്ചത് അവരോടുള്ള സംശയത്തിൻ്റെ, അവർ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന സംശയത്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഇനി അവളെ വേണ്ട എനിക്ക് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഈ അതിക്രമം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് വൈബിന് വേണ്ടി ആരുടെയും സഹായം തേടുകയോ ആരോടും പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ. അത് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒന്നിൽ സ്വയം ആത്മഹത്യക്ക് സ്വയം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമുണ്ട്. നാണം കെട്ട ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട. അയാളുടെ ഉറപ്പിക്കലാണ്. അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാറെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. സാമൂഹ്യമായ അവസ്ഥയുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാർക്കിനെ അറിയാമായിരുന്നു. അയാൾക്ക് 47 ഫയലുകളാണ് അയാളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. അയാൾ പോകുന്നത് 5:30, വൈകുന്നേരം 5:30 എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം അയാളുടെ ഈ 47 ഫയലുകൾ കെട്ടിമുറുക്കി പ്രത്യേക രീതിയിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ പോവുക. തിരിച്ച് 9:30 തന്നെ വന്ന് ഈ ഫയലുകൾ കൃത്യമായി എണ്ണി നോക്കും. അത് മാത്രമല്ല, അയാൾ വന്ന് കെട്ടഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കെട്ടിയ പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു ദിവസം കെട്ടിയ പോലെ അല്ല അയാൾ അടുത്ത ദിവസം കെട്ടുക. അപ്പം ഞാനത് ഹെഡ് ക്ലാർക്കായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കീഴിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായൊരു സംസാരം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, സാറേ എൻ്റെ ജോലി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഫയൽ ആരോ മാറ്റി, മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഒരു സസ്പെൻഷൻ കിട്ടേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ്. ഞാനിത് കെട്ടിവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഫയൽ മനഃപൂർവ്വം ആരോ എന്നോ കളഞ്ഞു. അത് അയാളോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണ്. ആ വൈരാഗ്യമാണ് ഈ 5:30 ആളുകൾ പോകുന്നവരെ ഇരിക്കും, ആളുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കയറി വരും. പാരനോയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാറ് അതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കാമെന്നുള്ളതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ അയാളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ അയാൾക്ക് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള വിശ്വസ്തമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കലാണ്. മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ സമൂഹത്തെ തന്നെ അയാൾ സംശയത്തോടെയാണ് ദൃഷ്ടി നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ല എന്ന യഥാർത്ഥ ഒരു സങ്കല്പം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സൈക്കോതെറപ്പി സാധിക്കും. സൈക്കോതെറപ്പിയിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അത് എന്ന് തുടർച്ചയായി അയാളിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. അയാളുടെ അനുഭവത്തിൽ അയാൾ ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. എന്തായാലും നല്ലൊരു വിഷയം സർ. ഹരിഹരൻ സർ, ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരിഹരൻ സാറ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ മെന്റൽ ഇൽനെസ് വളരെ ഭംഗിയായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കഴിവുകളും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെയധികം കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. സാധാരണക്കാരനായ ആൾക്കാർക്ക് മാനസിക രോഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സാറ് ഈ ചെയ്ത
ഇത് പാരനോയിയ, ഡെലൂഷണൽ പാരനോയിയ ആക്കി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാർ സംസാരിച്ചത് വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇത് ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ആക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് ആർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ. അതല്ല, ഇതൊരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആണ്, ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ ആണെന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഓക്കെ സാർ, ഇത്രയും പറയാം. Thank you. താങ്ക് യു സാർ. ജോർജ് സാർ, ബിന മാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എഡ്വിൻ, ജോർജ് സാർ ഉണ്ടോ? രത്ന മാം, ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ. ജോർജ് സാർ, യെസ്. താങ്ക് യു ഹരിഹരൻ സാർ. പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദി അറിയിക്കുക. Thank you. സാറേ, ഒത്തിരി അറിവ് പകരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗി മാത്രം ഒരു പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അറിവുണ്ടാവില്ല, തിരിച്ചറിയുണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരായിരിക്കും രോഗിയുടെ കാര്യം കഷ്ടം, കൂടെ കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യം അതിദയനീയമായ ഒരവസ്ഥ. ഈ രോഗത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. എന്തായാലും ഒത്തിരി തിരിച്ചറിവുകൾ സാറ് രോഗകാരണങ്ങളും രോഗത്തിന്റെ വിശകലനങ്ങളും അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയും പറഞ്ഞല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി, ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്. താങ്ക് യു സർ. ഓവർ. ഓക്കെ, വേറെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിന മാം പറയും. Yes. സർ, സാബ് സാർ, നമസ്കാരം madam. സാറിന്റെ ഈ ഉദ്യമം തന്നെ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ മനോരോഗങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. ഹരിഹരൻ സാർ, താങ്കൾ ഈ പാരനോയിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നവര്, അവരുടെ കൂടെ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ദയനീയമായിട്ടുള്ളത്. അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു സംശയം കൂടി എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. ഈ പാരനോയിയ എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാൻ ഈ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടും സാറ് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടും മുഴുവനായിട്ട് മാറിക്കിട്ടുമോ എന്നൊരു സംശയം സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നല്ലത്. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മേഡം, അങ്ങനെ മാറിയാലും മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കില്ല, ഇല്ലേ? ട്രിഗേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് പഴയതിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹോപ്പ് അറിയാം, ഇത് അധികം ഒരു ബിലീഫിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും അധികം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ബിലീഫൊക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്, എൻവയോൺമെന്റിന്, ചുറ്റുപാടുകൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കടുത്ത ശ്രമം തന്നെയാണ്. ഹരിഹരൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഞോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? ഒന്നില്ലെങ്കിലും ചുമ്മാ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് വട്ടായിരുന്നല്ലോടാ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നിന്റെ സംശയമൊക്കെ മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലേ? കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ജീവിക്കാൻ. അത് വ്യക്തിപരമാണ്. പിന്നെ മേഡം, ഇതിന്റെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പോഴും ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അനാലിസിസ് വേണ്ടി വരും. ചിന്തകളാണല്ലോ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ചിന്തകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മൾ ജേർണലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, എഴുതി ചിന്തകൾ പോകുന്ന വഴി, തെറ്റായ ചിന്തകൾ, എപ്പോഴും മിസ്ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരുന്ന ചിന്തകളായിരിക്കും വരുന്നത്. പോലെ തന്നെ സാർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്നെ പറ്റിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചതിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതാണോ, ആ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഇതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ടൂളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ സാർ, ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ അൾഷിമേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അവരെ എങ്ങനെ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്ത് പഴയ പോലെ ആക്കി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അൾഷിമേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് അൾഷിമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏജ്, ഒരു പ്രായത്തിലെത്തിയ ശേഷം അൾഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓർമ്മയൊന്നും വെറുതെ. ഇപ്പം എൻ്റെ മദർ 6 വർഷത്തോളം അൾഷിമേഴ്സിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റാണ്. ഈ ബാഗ് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാഗ് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് എപ്പോഴും സംശയിക്കും.
എന്നിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ മുറി കൊണ്ടുവയ്ക്കും, ആ മുറിയിൽ നിന്ന് വേറെ മുറി കൊണ്ടുവയ്ക്കും, അലമാരി കൊണ്ടുവയ്ക്കും. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൺസേൺ ആണ്, തുറന്നു നോക്കും, ചിലപ്പോൾ നോട്ട് എണ്ണി നോക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല, അത് എളുപ്പമല്ല. ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ സാർ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നേ അൾഷിമേഴ്സിൽ. അപ്പോ ഞാൻ ആ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു പോയി, എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദപ്പെടുത്താൻ ഇല്ല, അൽഷിമേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തലമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമല്ല. അൽഷിമേഴ്സിനെ അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് മാത്രമേ അൽഷിമേഴ്സിനെ നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ടെൻഡൻസി ടു ബി പാരനോയിഡ്, അത്രയോ. അത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കരുതിപ്പോയി, അതാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളൊക്കെ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, വൈകുന്നേരം കഥവ് പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 പ്രാവശ്യം കൂട്ടിൽ തൂങ്ങി കിടക്കും, വലിച്ച് സംശയം തീർത്തി. സാർ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഉലന സാർ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താനേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് തലോടുന്നതിന് തുല്യമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ആ മനുഷ്യൻ. മൂന്നാമതൊരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിയായിരിക്കും പറയാ, അവൻ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, അവൻ എന്നെ എന്നെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കും. അപ്പോൾ അത് അഡമൻ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു തോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ആ പാരനോയിക് ഔട്ട്ലുക്കിലൂടെയാണ് ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടപെടുന്ന ആള് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സ്നേഹബന്ധത്തിലായി ആ മനുഷ്യനെ ഇയാളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഗറായിട്ടുള്ള തോട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ആരാണ് ശത്രു എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങും പതുക്കെ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല, അതൊരു ചെറിയ ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇയാളുടെ തോട്ടിൽ വ്യത്യാസം വരികയും അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും. സർ, ഈ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് പഴയ ടൈപ്പ് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആരാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം, കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ പഴയ ടൈപ്പ് ടെലിഫോണിൽ ആരാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. വിളിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോ നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സംശയപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും കാരണം ഇത് ആരെ വിളിക്കുന്നവരല്ലേ വിളിച്ചു കേട്ടോ, പല കാരണങ്ങളായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചുറ്റുപാട് നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ അസുഖമാണ്, പക്ഷെ അത് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ്. ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സാറേ, സം സ്റ്റേജ് ഓർ അതർ. മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മെന്റൽ തലമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സ്കില്ല്. അത് ഒരു പരിധിവരെ പേഴ്സണലൈസേഷൻ്റെ പാർട്ടാണ്, സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതിൽ എക്സൽ ആകുക. റോയ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത്? അല്ല, ഈ 1-2 ലക്ഷണങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 3-4 ലക്ഷണങ്ങളോടെ വരുമ്പോഴാണ് അത് പ്രശ്നമാകുന്നത്. 1-2 ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരും ഒക്കെ കാണും, ഓർമ്മയൊക്കെ, അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ ഒരു 3-4 ലക്ഷണങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ കുഴച്ചിലാവുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കേസ് കേട്ടുണ്ട്. ഒരു KSRTCയിലെ എംപ്ലോയിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി വേറൊരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു ആഗ്രഹം, എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കാളും കുറേം കൂടി സുന്ദരിയും നല്ലൊരു ലൈഫിന് പറ്റുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അന്നേരം മുതലേ ഇവൻ ഭാര്യയെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി. 2 കുട്ടികളുടെയും കൂടെ മതമാണെന്ന്, കൊച്ചുകുട്ടികളെ നോക്കും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അത് വളരെ ഇതായിട്ട് ലോജിക്കായിട്ട്, അപ്പോൾ വളരെ ഇതായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞു കൗൺസിലിങ്ങിൽ. അവളൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ ശരി, നല്ല കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കണേ, എങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ആളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ പണ്ടൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ മരിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാരി കൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോവുക. പണ്ട് മുതലേ കുഴപ്പമുള്ളതാണ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അമ്മ ആരെയും കാണിക്കാനൊന്നും ഈ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് തോന്നിയില്ല, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങ് കൊണ്ടുനടക്കുക. പിതാവില്ല, പിതാവിൻ്റെ
വേർപാടിലാണ് ഇയാൾക്ക് KSRTC ജോലി കിട്ടിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇയാളുള്ള എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണ്, അവസ്ഥയാണെന്ന് തള്ളയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും ഞാൻ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്മാരെ കൂരകം ഭാഗത്തുള്ള അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവർ വന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ മേലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇരിക്കണം, നമ്മളോട് ചത്തത് വരില്ല. പക്ഷേ ഇവർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു. പോവുകയാണ് എങ്കിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി നിലവിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് തരണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഇവര് ഇതിന് തയ്യാറാകാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാള് വളരെ ഇതായിട്ട് മേത്തെല്ലാം എണ്ണ പരട്ടി ഷഡിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുക. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇയാളെ മനസ്സിൽ കണ്ടു എന്നെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, എങ്ങനെയാ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതുപോലുള്ള പാരനോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വരുന്നു എന്നൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു, ആ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി. അത് വളരെ ദുഃഖകരമായി പോയി. ഏതായാലും ഇപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു രണ്ടുപേരും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയത്. അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അസുഖമാണ്, ഇത് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല, മെന്റൽ ഡിസീസ് ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഇവന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഭാവം വന്നു. ഓക്കെ സർ, ഞാനൊന്ന് ഷെയർ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സോ ഇനി വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം ഹരിഹരൻ സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ. വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒത്തിരി ചിന്തകൾ, ഒത്തിരി ഷെയറിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. താങ്ക് യു ഹരിഹരൻ സാർ, വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ആൻഡ് സീ. Good night, everybody. Good night. Right, see, bye.